Now reduction of organic compounds, miscellaneous reducing agents. Okay, miscellaneous reducing agents. So first I have to describe about hydrazine. Okay, how hydrazine produce reduction. Hydrazine দিয়ে কিভাবে reduction হয়. Okay. The first reagent is hydrazine. Hydrazine means NH2, NH2. It should be termed as hydrazine. Okay. Aldehydes and ketones can be reduced to the corresponding hydrocarbon. Okay. Aldehydes and ketones can be reduced to the corresponding hydrocarbon. Okay, by heating their hydrazones with bases like sodium hydroxide or potassium hydroxide. Okay. And this reduction is known as, very important name, Wolf-kishner reduction. Okay. So NH2, NH2, that is hydrazine, aldehydes and ketones that should be reduced to produce corresponding hydrocarbons. কিভাবে তৈরি হয়? ফার্স্ট ওয়ান NH2, NH2 এর সঙ্গে রিঅ্যাকশন করে হাইড্রাজোন তৈরি হয়। সেই হাইড্রাজোন ইন বেসিক মিডিয়া, বেসিক্যালি NaOH অ্যান্ড KOH মিডিয়া, অ্যাকোয়াস NaOH অ্যান্ড KOH মিডিয়া হিটিং করব, হিট দিব। তো সেক্ষেত্রে হিট দিলে আমার ডাবল বন্ড NH2 কনভার্ট ইন্টু করেসপন্ডিং CH2. ওকে, তো ফার্স্ট ওয়ান hydrazine react with carbonyl, that should be produce hydrazone, and this hydrazone when react in presence of basic media and heating can be performed, so we get overall corresponding hydrocarbon, and this reaction is termed as Wolf-kishner reaction. Okay, so we can proceed reaction, that is must be Wolf-kishner reduction, that is R double bond. R is the any alkyl group. Okay, so that should be react with hydrazine, NH2, NH2, and that should be produce, this type of reaction is there. Okay, and that should be produce ultimately R double bond NH2. Okay, and then we have to use aqueous KOH or NaOH, and heating is required, so ultimately it produce RrCH2 corresponding hydrocarbon. ওকে, এবার আমি এটা একটু দেখিয়ে দিচ্ছি এটা কীভাবে রিয়াকশন হয়। এটা রিয়াকশন হলে তাহলে কী হবে, আর এখানে হবে O নেগেটিভ, এখানে হবে N পজিটিভ, এখানে হবে H, এখানে হবে H, এখানে হবে NH2। ওকে, এবার এই O নেগেটিভ এই Hকে অ্যাটাক করবে, এই বন্ড দেখা যাবে, তাহলে কী হবে আর এখানে হবে C, এখানে হবে OH, এখানে হবে NH, এখানে হবে NH2। এবার ভালো করে বোঝে, এবার এটা কোনোভাবে যদি OH2 হয়ে যায় তাহলেও বেরোতে পারে। এছাড়া আমি এটাও পদ্ধতি বলতে পারি যে এই Hটা যাবে, OH বেরিয়ে যেতে হবে, তাহলে আমার আলটিমেটলি কী হবে, আর
double bond in NH2. ওকে, এটা হবে প্রোডাক্ট, ঠিক আছে। ওকে, তো দিস ইজ দ্য প্রোডাক্ট। এবার এখানে অ্যাকোয়াস KOH ইউজ করব। এটার রিয়াকশন কীভাবে হবে, রাইট, সেটা আমি পরে পেজে দেখাচ্ছি। এটার রিয়াকশন কীভাবে হবে, যে এটা থেকে এটা কনভার্সন কীভাবে হবে। NH2। এবার লক্ষ্য করো KOH মানে কি, এটা ডিসোসিয়েট, এটা হলো স্ট্রং ইলেকট্রোলাইট। দিস ইজ এ স্ট্রং ইলেকট্রোলাইট। Strong electrolyte means fully dissociated, right, fully dissociated, produce K plus and OH minus. Okay, this OH minus react this and this should be this. Now it produce R OH and negative NH2. Okay, now acidic media is there, so protonation is there. R OH is there, so NH2 is produced. Okay, okay, দাঁড়াও, এক মিনিট, হ্যাঁ এক মিনিট, মেকানিজমটা একটু ভুল হচ্ছে আই থিঙ্ক। এটা হলো Wolf-kishner রিডাকশন, রাইট, Wolf-kishner রিডাকশন। ওকে, Wolf-kishner রিডাকশন। ওকে, সো কীভাবে হচ্ছে আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। এটুকু পর্যন্ত কোনো ব্যাপার নেই যে K প্লাস অ্যান্ড OH মাইনাস তৈরি হয়। এরপরে দেখো রিয়াকশনটা ভুল হয়েছে, হ্যাঁ, লিকোফিলিক অ্যাটাক হবে না, ওটা আগেরটা যেটা আছে এই প্রসেসটা রং। ওকে, দ্যাট ইজ প্লাস পি আর আর ডবল বন্ড এন এন, এখানে এইচ আছে, এটা এইচ আছে, এটা কি অ্যাসিডিক হলো। এবার ধরো বেস OH মাইনাস তো আছে, প্রোটনকে নিল, কী বেরোবে, H2O বেরোবে, কী তৈরি হবে আর আর ডবল বন্ড এন NH নেগেটিভ। ওকে, এই নেগেটিভ এখানে যাবে, এই বন্ড এখানে যাবে, হলো। এবার এটা কি তৈরি হবে, দ্যাট ইজ আর আর, এখানে C নেগেটিভ হবে, N ডাবল বন্ড N H হবে, হলো। এবার প্রোটোনেশন হবে, প্রোটোনেশন হলে আর আর, এখানে C H হবে, এখানে N ডাবল বন্ড N H হবে, হলো। এবার আবার কী হবে, H প্লাসের প্রেজেন্সে কী হবে, এই বন্ডটা সরি এই বন্ডটা এখানে যাবে, এই বন্ডটা এখানে যাবে, তো তৈরি হবে কি, আচ্ছা আমি আরেকটা স্টেপ করে দেখাচ্ছি, হ্যাঁ, এই রিঅ্যারেঞ্জমেন্টের পর তৈরি হবে আর আর CH নেগেটিভ, এবার H প্লাস হবে, তাই হবে আর আর CH2, এখান থেকে এটা তৈরি হবে। দিস ইজ দ্য প্রোডাক্ট, আলটিমেট করেসপন্ডিং হাইড্রোকার্বন ইজ জেনারেটেড। তো এখানে কী হবে, ফার্স্ট আমার মনে রাখতে হবে দিস হাইড্রোজেন ইজ অ্যাসিডিক, সো এখানে KOH is a strong electrolyte that should be fully dissociated into K plus and OH minus, and this OH by abstract proton and H2 is eliminated. Next one, this negative goes this side and this side, so this will be generated, carbanion is generated, then protonated, again rearrangement can be take place, that is this rearrangement can be take place, so we get again this carbanion and then again protonation, so we get overall this product. Okay, this is the mechanism. Okay, next we have to discuss another miscellaneous reducing agent. Okay, next one we have to discuss, that is zinc acetic acid. Okay, zinc acetic acid. That is zinc
acetic acid. That is, it is used for the reductive coupling of ketone. Okay, so that should be used for reductive coupling of ketone. At first there should be reduction can be take place, and second one there should be obviously coupling is there. Okay, কিভাবে হয় সেটা আমি দেখাচ্ছি, উদাহরণ দিচ্ছি। 2C6H5, that is CO C6H5. This is 5. This is termed as benzopenone. Okay, now when we perform in zinc and acetic acid, যখন আমি zinc and acetic acid as medium দিচ্ছি, তাহলে সেক্ষেত্রে আমার reductive coupling হচ্ছে। ওকে, তৈরি হলে কী হবে, এটা C6H5 কে কী লিখতে পারি, ফিনাইল রিং, রাইট, সি ফিনাইল OH, সি ফিনাইল OH. So there should be couple product. That should be termed as benzophenol. Okay, benzophenol. Okay, clear? Okay, next we have to proceed. Next one. So zinc acetic acid, there should be reductive coupling is produced. Benzophenone to benzophenol is produced. At first carbonyl convert into OH, so there should be definitely reduction can be take place, and second one there must be two ketone can be attached to it and produce phenol. So that should, so why reductive coupling is the term is justified. ওকে, যে কোনো জায়গায় যখন কোনো টার্ম দেওয়া থাকে, ধরো কোনো কোশ্চেনে কোনো সংজ্ঞা চেয়েছে বা কোনো কিছু চেয়েছে, এক্সাম্পল চেয়েছে, আমি ওটা জানি না, আই ডোন্ট নো অ্যাবাউট থিংস, তো উই ক্যান অ্যানালাইজ দ্য নেমিং। ওকে, যে ওই নাম বলতে কী হতে পারে। ওকে, তো reductive coupling means what? That is reduction obviously take place. There must be obviously chance of any type of reduction can be take place. Maybe carbonyl to alcohol is produced, maybe CN to CH2 NH2 is produced, maybe double bond O to CH2 is produced. Okay, and coupling means two unit can be combined. So there should be obviously coupling can be take place. Okay, next one, magnesium. Magnesium কিভাবে ইউজ হয়? Okay, so next is needed magnesium. Reduction of ketones with dissolving metals in absence of proton donor. Proton donor means hydrogen H plus source. Okay, absence of proton donor leads to the formation of bimolecular or dimerized product. Okay, so reduction of ketones with dissolving metals in absence of proton donor. proton donor এর absence এ যদি আমি কোনো কিটোনকে ইন ডিসলভিং মেটালে রিঅ্যাকশন করি, ঠিক আছে, তখন কী হবে, বাইমলিকুলার আর ডাইমেরাস প্রোডাক্ট তৈরি হবে। কারণ এটা আমরা জানো, যখন আমি বিয়ার ভিলেজার অক্সিডেশন বলছিলাম, তখন আমি বলছিলাম যখন কোনো প্রোটন সোর্স থাকে, কোনো রেডিকাল জেনারেট করে বা নেগেটিভ যেটা, ওটা ডাইরেক্ট কী হবে, প্রোটোনেটেড হয়ে যায়, রাইট, প্রোটোনেটেড হয়ে যায়। কিন্তু যখন প্রোটোনেটেড হয় না আর রেডিকাল শুধু এইরকমই থাকে, তখন আরেকটা রেডিকালের সঙ্গে কম্বাইন হয়ে ডাইমেরাইজ করে। দ্যাট ইজ মাস্ট বি ডাইমেরাইজড অর কাপল। যখন আমার প্রোটন সোর্স থাকে না, কারণ প্রোটন সোর্স থাকলে ডাইমেরাইজ করার অনেক আগে কী হয়, প্রোটোনেটেড হয়ে যায়। ওকে, কিন্তু যদি প্রোটন সোর্স না থাকে, তখন সেক্ষেত্রে কী হবে, ও তো আর একা এক্সিস্ট করবে না, ও আনস্টেবল স্পিসিস, তো দ্যাটস ওয়াই ও কী করবে,
অন্য আরেকটা ইউনিটের সঙ্গে জুড়ে যাবে, জুড়ে গিয়ে কী করবে, ডাইমেরাইজ প্রোডাক্ট তৈরি করবে। ওকে, so this is termed as bimolecular because this is not a unimolecular. Unimolecular means that should be the whole over the arrangement can be take place in one molecule. Suppose যদি ইলেকট্রোসাইক্লিক রিং অ্যারেঞ্জমেন্ট বলি, this না সরি সাপোজ এই এটা এখানে, এটা সরি এটাও না, একটা তো ইলেকট্রোসাইক্লিক রিং সাইক্লেশন মনে করা উচিত, আমি ভুলেই গেছি, মনে পড়তেছে না এখন। দিস ওকে, সাপোজ কোপ রিএজমেন্ট, এই যে দিস ইজ কোপ, তো এই বন্ড এখানে যাবে, এই বন্ড এখানে যাবে, এই বন্ড এখানে যাবে, তো দিস ইজ এ ইউনিমলিকুলার। একটা মলিকিউলারে হচ্ছে ইলেকট্রোসাইক্লিক রিং সাইক্লেশন, ইলেকট্রোসাইক্লিক রিং ওপেনিং, তারপরে কোপ রিএজমেন্ট, তারপরে ক্লেইসের রিএজমেন্ট, এগুলো সব ইউনিমলিকুলার, একটা মলিকিউলে হচ্ছে। কিন্তু যদি আমি বলি ডিএল-সেলার রিয়াকশন, 2+2 সাইক্লো অ্যাডিশন, তারপরে 1,3 ডাইপোলার অ্যাডিশন, তারপরে তারপরে কি আছে প্যাটার্নোবুচি রিয়াকশন, তো এগুলো মোস্ট অফ দ্য কেসে বাইমলিকুলার, দুটো মলিকিউলের মধ্যে হচ্ছে। ঠিক আছে, তো সেই জন্য বলা হচ্ছে বাইমলিকুলার বিকজ দিস ইজ দুটো মলিকিউল এর মধ্যে এনগেজ হচ্ছে, অর ডাইমারাইজ প্রোডাক্ট। ওকে, সো রিডাকশন অফ কিটোনস উইথ ডিজলভিং মেটাল ইন অ্যাবসেন্স অফ প্রোটন ডোনার, নো প্রোটন ডোনার ইজ দেয়ার, and lead to the formation of bimolecular or dimerized product. Okay, now we have to know the example. Double bond, there should be Me, there should be Me. আমি সিরিয়াসলি আর লিখছি না। This is termed as acetone. Okay, this is C, not double E. Okay, নাও এক্ষেত্রে ম্যাগনেশিয়াম Hg যদি ইউজ করি, এবার আরেকটা কথা আমি মিস করে গেছি, দ্যাট ইজ মাস্ট বি দ্য রিয়েজেন্টস আর, এক্ষেত্রে রিয়েজেন্টস ইউজ হয়, রিয়েজেন্টস আর বেসিক্যালি শুধু ম্যাগনেশিয়াম ইউজ হয় না, ম্যাগনেশিয়াম ইউজ হতে পারে, ম্যাগনেশিয়াম Hg অ্যামালগাম হতে পারে। ওকে, এছাড়া অ্যালুমিনিয়াম বেসিস অ্যামালগাম হতে পারে, অ্যালুমিনিয়াম অ্যান্ড এক্স যে কোনো অ্যামালগাম হতে পারে। ওকে, তো ম্যাগনেশিয়াম Hg, ম্যাগনেশিয়াম অ্যান্ড অ্যালুমিনিয়াম বেসড অ্যামালগাম আর ইউজড। ওকে, না এমি ডাবল বন্ড, এবার ধরো Hg, Mg দ্যাট ইজ অ্যামালগাম আর ইউজড। ওকে, দে আর টার্মড অ্যাজ অ্যাসিটোন। এবার এক্ষেত্রে ইউজ করবো বয়লিং, condition boiling benzene C6H6. Okay, so what should we produce? That is must be C negative তৈরি হবে ও রেডিক্যাল তৈরি হবে, একসঙ্গে Me and Me হলো, and also half of Mg2+, বিকজ এখানে যেহেতু রেডিক্যাল তৈরি হয়েছে ওটাকে স্টেবিলাইজ করার জন্য আশেপাশে নিশ্চয়ই কোনো নিশ্চয়ই কোনো ক্যাটায়ন ঘুরবে। ধরো কোনো একটা জায়গায় সলভেন্টে আমার কার্বোক্যাটায়ন তৈরি হয়েছে, তো নিশ্চয়ই কোনো আশেপাশে কোনো অ্যানায়ন থাকবে যেটা ওকে স্টেবিলাইজ করবে। ওকে, সলভেন্ট মিডিয়ামে নিশ্চয়ই কোনো অ্যানায়ন থাকবে, স্টেবিলাইজ করবে, আদারওয়াইজ কোনো ক্যাটায়ন বা অ্যানায়ন সিঙ্গল কিন্তু এক্সিস্ট করে না, দে আর আনস্টেবল। ওকে ওকে, এবার নেক্সট ওয়ান, এখান থেকে কী তৈরি হবে, এখান থেকে হবে রেডিক্যাল ও নেগেটিভ। এবার এখানে ইন্টারমলিকুলার ইলেকট্রন ট্রান্সফার হচ্ছে ফ্রম C to O। ওকে, দ্যাট শুড বি Me, বোঝা গেল। এবার এটা ডাইমেরাইজ করবে, ডাইমেরাইজেশন। ওকে, ডাইমেরাইজ করলে কী হবে, দ্যাট ইজ মাস্ট বি Me2CO নেগেটিভ, রেডিক্যাল জয়েন করছে CO নেগেটিভ অ্যান্ড Me টুয়াইস। ওকে, এবার ওয়ার্কআপ করবো H2O, তো প্রডিউস আলটিমেটলি Me2COH C Me2OH. Okay, this is the ultimate product. Okay, বোঝা গেল, এখানে কিছুই না, ফার্স্টে অ্যাসিটোন রিয়াক্ট করবে Mg, তো এখানে এই প্রোডাক্টটা তৈরি হবে, এখানে ইলেকট্রন ট্রান্সফার হবে, ট্রান্সফার হয়ে এটা তৈরি হবে, এটা তৈরি হয় ডাইমেরাইজেশন হবে, ডাইমেরাইজ হয়ে এটা তৈরি হবে, দ্যাটস ইট। ওকে, নেক্সট উই ক্যান প্রসিড। ওকে, next we have to discuss sodium in liquid ammonia. Sodium in liquid ammonia. Okay, it's very important. Fourth one, right? Sodium
in liquid ammonia. So that should be used sodium liquid ammonia reduce aromatic rings to give mainly unconjugated unconjugated dihydro derivative. Okay, so it must be mainly act on aromatic ring, and that should be give mainly that is unconjugated dihydro derivative. Unconjugated dihydro derivative কীভাবে হয় সেটা আমি দেখাচ্ছি। The reaction is known as Birch reaction. Okay, Birch reaction is very important and very vital. Okay, Birch reaction. Other alkali metals we can use lithium plus, potassium plus. Okay, they are also used. Okay, তো আমরা lithium plus potassium plus use করতে পারি, and this termed as Birch reaction. Okay, it's very important, very very important. Okay, so যদি আমার বেঞ্জিন রিং হয় আর এটা যদি সোডিয়াম অ্যান্ড লিকুইড অ্যামোনিয়া ইউজ করি, অ্যান্ড ধরো প্রোটন ডোনারও আছে, তাহলে প্রোটন ডোনার থাকলে আমার H+ সাবস্ট্রাকশন করতে কোনো অসুবিধা হবে না। অনেক সময় অনেক কেসে কী হয়, অ্যামোনিয়া একা জাস্টিফাইড হয় না অ্যাজ এ প্রোটন ডোনার, তখন সেক্ষেত্রে অ্যাডিশনাল প্রোটন ডোনারের প্রয়োজন হয়। সাপোজ H2O, সাপোজ অ্যালকোহল, দ্যাট শুড বি নিডেড। অনেক ক্ষেত্রে অ্যামোনিয়া এনাফ ফর প্রোটনেশন, ঠিক আছে, তখন আর আলাদা প্রোটন ডোনার না হলেও চলবে। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমার অ্যামোনিয়া নিজে ইটসেলফ প্রোটন ডোনার হিসেবে ভালো কাজ করে না, তো তখন সেক্ষেত্রে আমার এক্সট্রা প্রোটন ডোনার লাগে, যেমন অ্যালকোহল অ্যান্ড ওয়াটার অ্যান্ড সো অন। ওকে, সো এবার দু রকম প্রোডাক্ট তৈরি হতে পারে, একটা হলো এরকম আরেকটা হলো এরকম। এবার কোনটা কি সেটা বোঝো। এক্ষেত্রে R = ইলেকট্রন ডোনেটিং গ্রুপ, এক্ষেত্রে R = ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ। ইলেকট্রন ডোনেটিং গ্রুপ শো প্লাস আই ইফেক্ট মিনস হোয়াট, ধরো কোনো একটা গ্রুপ আছে কার্বন কার্বন কার্বন, এটা G আছে, তো এটা যদি প্লাস আই এফেক্ট হয় তার মানে কী হবে, G ইলেকট্রন ডেন্সিটিগুলো পুশ করছে টু কার্বন, সো এখানে হবে আমার ডেল পজিটিভ ক্যারেক্টার শো করবে, এটা ডেল নেগেটিভ ক্যারেক্টার শো করবে। বোঝা গেল? এবার ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ মানে কি, সি সি সি, এখানে G, ও কী হবে, ইলেকট্রন নিবে, জি এইভাবে নিবে, তো এখানে হবে ডেল নেগেটিভ, এখানে হবে ডেল পজিটিভ ক্যারেক্টার হবে। বোঝা গেল? এটা হলো ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ অ্যান্ড ইলেকট্রন ডোনেটিং গ্রুপ। সবসময় মনে রাখবে, যদি এখানে আমার সাপোজ বেঞ্জিন রিং COOH হয়, COOH কী হবে, মাইনাস আই এফেক্ট শো করে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ মাইনাস আরও শো করে, রেজোনেন্সও শো করে। তো সেক্ষেত্রে যদি আমি এই কন্ডিশনটা ফলো করি, ইট শুড বি গিভ দ্য প্রোডাক্ট অ্যাজ COOH। ওকে, বোঝা গেল? নেক্সট ওয়ান, এটুকু বোঝা গেল? একইভাবে এটুকু আমি মুছে দিচ্ছি। আচ্ছা, একইভাবে যদি আমার এরকম থাকে সিস্টেমে, এখানে হয়ে গেল মিথাইল, তো মিথাইল আছে একটা ইলেকট্রন ডোনেটিং গ্রুপ বাই প্লাস FI প্লাস I অ্যান্ড প্লাস H। সো যখনই এই কন্ডিশনটি ইউজ হবে, ইস কন্ডিশন ইজ ইউজড, দ্যাট শুড বি প্রডিউস, অর্থ পজিশনে ডাবল বন্ড হবে M। ওকে, মনে রাখতে পারবে? ওকে, নেক্সট ওয়ান। এবার গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট, আইসোলেটেড double bonds are
normally not reduced by ammonia. Okay, but in presence of N-alcohol, terminal double bonds reduce to double bonds terminal double bonds are reduced. ওকে, অ্যাকচুয়ালি যদি অ্যামোনিয়া সোডিয়াম অ্যামোনিয়াম হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কোনোভাবেই কোনো আইসোলেটেড ডাবল বন্ড ইভেন টার্মিনাল ডাবল বন্ড রিডিউস হবে না। কিন্তু অনেক সময় ভালো কোনো অ্যালকোহল দেওয়া থাকলে তাহলে সেক্ষেত্রে প্রোটন সোর্স তো আছে, তো সেক্ষেত্রে টার্মিনাল ডাবল বন্ড অনেক ক্ষেত্রেই রিডিউস হয়। ওকে, এটা হলো একটা উদাহরণ দিচ্ছে যে অ্যামোনিয়া লিকুইড অ্যামোনিয়া সোডিয়াম দিলাম তো আইসোলেটেড ডাবল বন্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ টার্মিনাল ডাবল বন্ড আর আনএফেক্টেড. But if you give some alcohol as a potent source, so due to this sometimes terminal bonds also reduce. Okay. Now next point is very vital, conjugated. আমরা এখনো বাচ রিডাকশনে আছি, হ্যাঁ, conjugated dienes. Conjugated dienes means what? Single bond, double bond. Double bond, single bond, double bond. This should be termed as conjugated dienes. Conjugated, this should be termed conjugated. Double bond, single bond, double bond, single bond, double bond. That should be termed as conjugated. Okay, there should be alternation of single bond, double bond. But this is not a diene. This should be the two double bonds are there, two double bonds are there, and they are conjugated, so they are termed as conjugated diene. Okay, okay, next one. So they are termed as conjugated diene. তাহলে conjugated diene বলতে তাহলে আমরা কি বুঝবো? এটা আর এটা। ওকে, এই যে বোঝা হলো, বোঝা হলো, এবার মুছি। হ্যাঁ, now conjugated dienes are readily reduced to 1,4-dihydro derivative in absence of added proton donor. প্রোটন ডোনার না থাকলেও কিন্তু আমার কনজুগেটেড ডাইন কিন্তু রেডিলি রিডিউস হবে বাই সোডিয়াম অ্যামোনিয়া অ্যালোন। আমার প্রোটন ডোনার না থাক, কিন্তু যদি সোডিয়াম লিকুইড অ্যামোনিয়া অ্যাজ এ কন্ডিশন দেওয়া থাকে তাহলে আমার কনজুগেটেড ডাইনের ক্ষেত্রে কোনো প্রবলেম হবে না, কনজুগেটেড ডাইন রেডিলি রিডিউস হবে। বোঝা গেল? সো এক্সাম্পল দিচ্ছি। আচ্ছা, অন্য কালি ইউজ করছি। CH2 double bond C, CH3 single bond double bond CH2. এটাকে কি বলে বলতো? 2-methyl butadiene. This should be termed as isopene. And we know isopene. Isopene is the unit. Isopene. Okay. Isopene is the unit of terpene. Okay. Isopene. So there should be, we can use sodium and liquid ammonia. Okay, so that should be produced ultimately. এটা লিখছি CH2 CCH3 CH, then again CH2 bracket close. Okay,
and then ultimately we get CH3 C CH3 double bond CH CH3. That should be termed as 2-methyl 2,6-butene. ওকে, বোঝা গেল? তো সোডিয়াম লিকুইড অ্যামোনিয়া ইউজ হচ্ছে এক্ষেত্রে। আমি ডিটেলসে পড়বো। ইন রিয়াকশন we have to discuss the Birch reduction, but this is the chapter of reduction, so we can read in brief. Okay, so that is can be occur. Now we can proceed next reducing agent. This should be magnesium holo, Zn-HCl holo, hydrazine holo, sodium liquid ammonia holo. Then we have to discuss magnesium alcohol. Okay, magnesium alcohol. Sorry, magnesium alcohol. Okay, magnesium alcohol. This is a mild reducing agent. Okay, reducing agent মানে কি, যে রিডিউস করে, অন্যকে রিডিউস করে, নিজে ইটসেলফ অক্সিডাইজ হয়, দ্যাট শুড বি টার্মড অ্যাজ রিডিউসিং এজেন্ট and is used for the reduction of nitrobenzene to hydrazobenzene or azobenzene depend on reaction condition. Okay, so MgROH, that is magnesium alcohol, that should be mild reducing agent, and that should be used to for the reduction of nitrobenzene to hydrazobenzene and azobenzene depend upon the reaction condition. Reaction condition উপর ডিপেন্ড করছে যে Mg অ্যালকোহল, ম্যাগনেসিয়াম অ্যালকোহল নাইট্রোবেনজিনকে হাইড্রাজোবেনজিন তৈরি করছে না অ্যাজোবেনজিন তৈরি করছে। ওকে, ওকে, নেক্সট ওয়ান। সো we have to need the substance C6H5NO2 নাইট্রোবেনজিন। ওকে, এবার এটাকে যদি আমি 5 mg দিই, হ্যাঁ, অ্যান্ড প্লাস 10 মিথানল দিই, CH3OH মিনস মিথানল। ওকে, আর দিকে আমি কী দিব, সরি কী দিব, 4 mg, mgর পরিমাণটা কম, হ্যাঁ, 4 mg প্লাস H, মিথানলটাও কম দিব, H মিথানল। এক্ষেত্রে দেখো, এক্ষেত্রে আমার পরিমাণটা কি, অ্যামাউন্ট ইজ মোর। ওকে, দুটো অ্যামাউন্টই মোর, আর এই ক্ষেত্রে অ্যামাউন্ট ইজ লেস। ওকে, তা আমার কী প্রোডাক্ট তৈরি হবে, এক্ষেত্রে আমার তৈরি হবে, যেখানে অ্যামাউন্ট মোর সেক্ষেত্রে তৈরি হবে C6H5NH C6H5। এটাকে কী বলা হয়, এটাকে বলা হয় হাইড্রাজোবেনজিন। ওকে, অ্যান্ড প্লাস আর কি তৈরি হয়, 5 MgOMe হোল 3 অ্যান্ড প্লাস 4H2। এগুলো যে 5 MgOMe হোল 3 অ্যান্ড 4H2, দ্যাট ইজ দেয়ার সাইড প্রোডাক্ট। মেন প্রোডাক্ট দ্যাট ইজ হাইড্রাজোবেনজিন। ওকে, এই ক্ষেত্রে কী তৈরি হয়, যেখানে লেস অ্যামাউন্ট ইউজ হয় সেক্ষেত্রে আমার তৈরি হয় C6H5N ডাবল বন্ড N অ্যান্ড দেন অ্যাগেন C6H5, আর এটাকে আমরা কী বলতে পারি, অ্যাজোবেনজিন। এটাকে বলতে পারি অ্যাজোবেনজিন। প্লাস কী হবে, 4 mg OCH2 হোল টুয়াইস অ্যান্ড প্লাস 4H2 তৈরি হবে। বোঝা গেল? তো এই ক্ষেত্রে আমার অ্যাজোবেনজিন ইজ দ্য মেন প্রোডাক্ট। বোঝা গেল? একটা ক্ষেত্রে আমি পাচ্ছি
হাইড্রাজোবেনজিন ডিপেন্ড অন দ্য কন্ডিশন অ্যান্ড আরেকটা ক্ষেত্রে আমি পাচ্ছি অ্যাজোবেনজিন। তো হাইড্রাজোবেনজিন যখন পাচ্ছি তখন সেক্ষেত্রে ইউজ করছি 5 mg অ্যান্ড 10 মিথানল, অ্যান্ড যখন আমার অ্যাজোবেনজিন আমি তৈরি করছি তখন সেক্ষেত্রে লাগছে হলো 5 mg অ্যান্ড 8 মিথানল। ওকে, বোঝা গেল? নেক্সট উই ক্যান প্রসিড। ওকে, আমি এবার যাব আমি সোডিয়াম হাইড্রোজেন সালফেট। দ্যাট শুড বি সিলেক্টিভ রিডাকশন অফ 1 NO2 in among the many NO2 groups present in a particular aromatic compounds. ওকে, অনেকগুলো NO2 গ্রুপ থাকলে সেক্ষেত্রে কোনো পার্টিকুলার একটা NO2 convert into NH2 can be take place by using sodium hydrogen sulfate or NH4HS. ওকে, NH4SH, HS না SH. ওকে, so next is NaSH. এটাকে কি বলা হয়? সোডিয়াম হাইড্রোজেন সালফেট। Sodium hydrogen sulfate. Okay, used for the selective reduction of 1 NO2 in polynitro compound. Okay, and metadinitro benzene on reduction with sodium SH gives meta-nitro aniline. কীভাবে হয়? 4 এখানে NO2 প্লাস 6 NaSH H2 রিয়াকশন করবে, রিয়াকশন করে কী হবে? 4 NH2 অ্যান্ড NO2 হবে, অ্যাডিশনাল হিসাবে কি তৈরি হবে? 3 Na2H2O3। বোঝা গেল? এটা হলো কম্পাউন্ড। তো সেক্ষেত্রে আমি কি জানলাম? এটা সাধারণত ইউজ ফর সিলেক্টিভ রিডাকশন অফ NO2 ইন পলিনাইট্রো কম্পাউন্ড। অনেকগুলো নাইট্রো গ্রুপ থাকলে সেক্ষেত্রে কোনো একটা পার্টিকুলার নাইট্রো গ্রুপ রিডিউস ইন্টু NH2। দ্যাটস ওয়াই উই ইউজ সোডিয়াম হাইড্রোজেন সালফেট অর NaHCl। ওকে, তো মেটাডাইনাটো বেঞ্জিন যদি আমরা রিডাকশন করি উইথ NaSH উই গেট মেটানাইট্রো অ্যানিলিন, যেখানে একটা NO2 গ্রুপ ইজ রিডিউস টু কনভার্ট ইন্টু NH2। ওকে, বোঝা গেল? আমি আবার বলছি, যদি সাপোজ আমি যেটা বললাম এক্ষেত্রে যদি পলিনাইট্রো কম্পাউন্ড মিন্স অনেকগুলো নাইট্রো গ্রুপ আছে, এখানে দুটো ধরো নাইট্রো গ্রুপ আছে। পলিনাইট্রো কম্পাউন্ডস মিন হোয়াট? মোর দেন 1 নাইট্রো গ্রুপ। ওকে, একের বেশি নাইট্রো গ্রুপ আছে, সেক্ষেত্রে যদি 6, আমি আগে 4 দিচ্ছি না, ব্যালেন্স ইকুয়েশন আমি পরে করব। তো প্লাস NaSH অ্যাজ এ রিয়েজেন্ট ইউজ করছি অ্যান্ড ওয়াটার মিডিয়াম, আমি কি পাবো? আমি পাবো একটা NO2 কনভার্ট ইন্টু NH2 অ্যান্ড NO2। ওকে, বোঝা গেল? এবার ব্যালেন্স ইকুয়েশন যদি করি তো সেক্ষেত্রে এটা 4 হবে, এটা 4 হবে, এটা 6 হবে, অ্যান্ড অ্যাডিশনাল প্রোডাক্ট হিসেবে 3 Na2H2O3 তৈরি হবে। বোঝা গেল? ওকে, দিস ইজ NaSH selective reduction of 1 NO2. Okay, next is sodium dithionite. Sodium dithionite, that is must be Na2H2O4.
it is used for reduction of para-benzoquinone to hydroquinol. Okay, so এটা particularly para-benzoquinone to hydroquinol it should be used. এছাড়া আমার খুব একটা বেশি অ্যাপ্লিকেশন নেই. সোডিয়াম ডাইথানেস ইউজড ফর কুইনন টু প্যারা হাইড্রোকুইনল ক্যান বি প্রডিউসড. ওকে, প্যারাবেঞ্জোকুইনন থেকে হাইড্রোকুইনল তৈরি হয় বাই অ্যাপ্লাইং Na2H2O4. ওকে, সো এটা যদি আমি লিখি, এটা হলো কুইনন, প্যারাবেঞ্জোকুইনন. এবার এখানে Na2H2O4 ইউজ করব. কি তৈরি হবে? হাইড্রোকুইনল. এটাকে বলা হচ্ছে হাইড্রোকুইনল. ওকে, ফর পার্টিকুলার দিস রিয়াকশন উই ক্যান ইউজ Na2H2O4. ওকে, লাস্ট আজকের জন্য লাস্ট এক্সাম্পল হলো সোডিয়াম মেটা বাইসালফাইট. ওকে, সোডিয়াম মেটা বাইসালফাইট লাস্ট আজকের জন্য এক্সাম্পল. সোডিয়াম মেটা বাইসালফাইট, মেটা বাইসালফাইট. এটার সংকেত কি? NaHSO3. ওকে, নাও কোন কালিটা নিই? এটা নিচ্ছি. ইট ইজ ইউজড ফর reduction of diazonium salt to corresponding hydrazine. Okay, তো কি হয়? তৈরি হয় কি? C6H5 N পজিটিভ ট্রিপল বন্ড N Cl মাইনাস, যেহেতু পজিটিভ আছে সেজন্য Cl মাইনাস থাকবেই ফর নিউট্রালাইজেশন. ওকে, দেন উই হ্যাভ টু ইউজ NaHSO3 and then that should be produce hydrazine, that is C6H5 NH2. So sodium meta bisulfite is used for reduction of diazonium salt to corresponding hydrazine. Diazonium salt থেকে corresponding hydrazine তৈরি করার জন্য আমার sodium meta bisulfite, that is NaHSO3 is used. Okay, C6H5 N positive triple bond NCl minus, that should be termed as diazonium salt, and when we have to perform in presence of NaHSO3, that is sodium meta bisulfite, we get overall corresponding hydrazine. Okay, last we have to discuss sodium meta bisulfite, that is NaHSO3, that is the previous. Okay, এটার মেকানিজম আমি ডিসকাস করব. ওকে, এর মেকানিজমটা কি হবে? ফার্স্ট ওয়ান NaHSO3, এটা ইকুইলিব্রিয়াম হবে, ডিসোসিয়েট হবে Na প্লাস প্লাস SO3H মাইনাস. ওকে, এখান থেকে আবার ইকুইলিব্রিয়াম হবে, আবার হবে H প্লাস প্লাস SO3 2 মাইনাস. হলো SO3 2 মাইনাস. ফার্স্ট ডিসোসিয়েশন হয়ে Na প্লাস SO3 মাইনাস হবে, সেকেন্ড বার ডিসোসিয়েশন হয়ে H প্লাস SO3 2 মাইনাস হবে. হলো, এবার কি হবে? কালারটা আবার চেঞ্জ করে দিচ্ছি, দাঁড়াও. এই তাও ধরো C6H5, এখানে হবে N ট্রিপল বন্ড N পজিটিভ. ওকে, প্লাস কার সঙ্গে রিঅ্যাক্ট করবে? S ডাবল বন্ড ও নেগেটিভ.
ও নেগেটিভ কোথায় রিঅ্যাক্ট করবে, এখানে, এটা এখানে যাবে, হলো, এটা ও, ঠিক আছে, এটা ও, এটা ও, ঠিক আছে। নেক্সট ইট প্রডিউস C6H5 N double bond N, S double bond O, ও নেগেটিভ, আবার SO3 2 নেগেটিভ যদি রিয়াকশন করি তাহলে কী হবে, C6H5 N SO3 নেগেটিভ, N double bond O নেগেটিভ, double bond O নেগেটিভ, ওকে। এখানে ডাবল বন্ড হবে না, এখানে একটা সিঙ্গেল বন্ডই হবে, হ্যাঁ, সিঙ্গেল বন্ডই হবে। এবার এটাকে 2H প্লাস করব, এখানে N নেগেটিভ একটা তৈরি হবে, হলো, কারণ এই SO3 নেগেটিভ যদি আমার এখানে অ্যাটাক করে তো এখানে তো একটা নেগেটিভ জেনারেশন করবে। এবার H প্লাস দিব, H প্লাস করলে কী হবে, C6H5 দেন N SO3 নেগেটিভ। আচ্ছা, আমি এত কিছু করলাম না, এটুকু পর্যন্ত হয়েছে। এবার এখানে কি হবে, প্রোটনেশন হবে, তাহলে এখানে H হয়ে যাবে বাই ইউজিং H প্লাস অ্যাগেন, ওকে, H হবে। এবার এখান থেকে আলটিমেট প্রোডাক্ট হবে কি, বাই -2 SO3 2 নেগেটিভ যদি হয় তাহলে আলটিমেটলি C6H5 NH NH2 হবে। দিস ইজ দ্য প্রোডাক্ট, ওকে, বোঝা গেল, দিস ইজ দ্য প্রোডাক্ট, এটা প্রোডাক্ট হবে আলটিমেটলি। তো ফার্স্ট ওয়ান ডিসোসিয়েশন হবে, ফার্স্ট NH SO3 উই হ্যাভ টু প্রডিউস Na প্লাস SO3 মাইনাস, দেন অ্যাগেন ডিসোসিয়েশন H প্লাস SO3 2 মাইনাস। এবার এই SO3 মাইনাস এখানে রিয়াকশন করবে, ওরে এটা তৈরি হবে, এটা তৈরি হয়ে আবার SO3 মাইনাস রিয়াকশন করবে, তারপরে প্রোটনেশন হবে। সো উই গেট দিস ইজ দ্য প্রোডাক্ট, অ্যান্ড নেক্সট -2 SO3 2 minus we get overall C6H5 NH2 corresponding hydrazine, okay. Okay, next I discuss about zinc NaOH, silanes, stannous chloride, Zn-HCl acid, and then photo reduction, enzymatic reduction, then reduction will be complete, okay, reduction will be complete, I think, okay, reduction will be complete, bioreduction can be there. So enzymatic reaction is bioreduction. So up to this I discuss about the rest of the miscellaneous reducing agent, then photo reduction, then enzymatic or microbial reduction, okay.